Hello guys, welcome back to the other episode of Young Mindset. This is episode 2 and fruitful week we've had this week. So Yes. some amazing things have happened. Lakini I think ile imetushika sana. Na which I think ina come up na topic ya leo ni tunaitaje? Marriage in the 21st century. It's a tricky one kwanza here. Kwa sababu sahii marriage iko so much in line with the economic situation. Sababu sasa watu kabla wakaanishe, hata kabla watu wazae, nasikia mimi sina kakitu bado. Siwezi afford kakitu bado. So marriage sasa hizi in the 21st century. Ni intertwined na the economic situation. So mzee anaweza kuwa anaoa kwa sababu tu ya story ya do ama anakosa kuoa juu ya story ya do. Yeah. Somehow marriage pia imekuwa ni kama show off. Sababu kama hauishi poa marriage imekuwa show off. So that's why watu wanaangalia kama wako na pesa ndio waingie kwa marriage. Marriage inakuwa aje show off bro? Yaani society imefanya marriage ukanika show off. Unataka kuoa bibi na umweke sijui class fulani, au unataka kuishi maisha fulani. Sasa ukiangalia hauwezi attain. Kuna mwingine tu anachorea anasema ai Acha kazidi. acha tu hii. The marriage is a beautiful thing. Love is a beautiful thing, by the way. It's beautiful. Yeah, it's a very beautiful thing. It's a beautiful thing. And it is good. Watu wakioana, it is good. And I've seen a lot of people, friends, nini, everyone wanna get married. In either way, kuna wale wenye anapiga convoy. Niko na jamaa wangu fulani anatoka Migori alifanya hivyo juzi. Kuna wengine wanaamua tu ni ile, nakumbuka kuna jamaa wangu fulani alituita tunakuaga na nini na mkutano kingine kidogo kachai nini, akatuita akatuambia ni aje mandugu mkuje tukunywe chai. Sisi tukaenda tu kukunywa chai, akasema kuna maneno 2-3 anataka kutuambia, kutuupdate. Akatupatia chai, njugu pale kidogo, akatuambia ndio huyu mama. Ndio huyu sasa mmemjua, ndio huyu sasa. Jamaa akatukaribisha hivyo. So kuna wale pia wanaamua, na hiyo mchana walikuwa kwa IG wakafanya mambo yao pale, wakapewa wakasign, wakaondokea. Unaona? Hamku involve hiyo shughuli ilikuwa ina involve wazazi. AG. Was it not? Oh. AG. So walienda kwa AG. Kwa hiyo kwa ni huyu ina happen aje? Kuna witnesses, kuna witnesses. Yeah, obviously kuna witnesses and everything. So like it's just a normal wedding. But sasa haina hizi ma procedure mingi. Procedure ma PR. It doesn't have a lot of those things, but it's a good thing. But also naweza advice vijana usiingie kwa marriage kama una kakitu. But your concept at least kuwa na kakitu kwanza, kuwa na kakitu and then sasa ndo anze kufikiria story na marriage, because manze ni bill mtu wangu. Pale kuna bill. Unaongelea marriage the event ama marriage kuishi naye? Kuishi na mtu mzee. Lazima uwe na some flow of money. Kweli? You need to have money mzee. Kweli? Unajua wewe, acha nikwambie for example, ukiwa bachelor, if someone is a bachelor, kusurvive kwake ni rahisi. Unaona? Number 1, wakikufungia nyumba kwako, unaweza kuja ulale kwangu. Mimi siwezi kukataza kama pengine mimi Haina sio hiyo ni kuimagine ama kwa wewe bachelor. Mimi sijasema kitu lakini hiyo kuimagine pia ni bachelor kwa sababu siwezi kama tu nilale tu kwako hivyo. Hiyo concept ya do na marriage mimi husema kuna venye ingiane kwa sababu mkiwa na do alafu sasa do ziisha. So alafu it's not even about a story ya nini ya do. The thing is this. Wewe uko kivyako, survival yako kama mwanaume ni rahisi sana. Wewe unaweza survive. Wewe pengine kikiumana pale unaweza koroga maji sukari mtu wangu na useme manze leo kimeumana, ukunywa maji yako na sukari ulale. Lakini imagine wewe uko na madam pale. Unaona? Sina hivyo tu, sina hawa wawili, sina madam. Sasa wewe na madam. Si mnakunywa tu sukari, nikikombe tu nyingine unaongezea.
Sasa unaona maybe ulikuwa na Unalamba tu kikombe pamoja moja- kikombe moja ya maji na sukari. Unaona? Utafanya nini? Utagawa aje? Haya. Kwa bills. Kumbuka pale umekuwa ukiishi peke yako. Si ndio? Kwa ile nyumba. Sasa una introduce number 2. Si ndio? Kama ulikuwa unalipa stima 2,000, pale unaweza ongezea kama 500 ama 1,000. Lipe 3,000 for example. Kwa mwezi ya stima pekee. Utaongezea ulipe. Kwa sababu kumbuka sasa vitu ni times 2. Wewe ulikuwa unapika mara moja ama hata uko unapikanga. Ni ngumu, by the way, ni ngumu sana kupata wanaume wakiishi peke yao na wanapika. Wanaume huwa hawapiki. Unaona, unaenda unakula pale. Unaweza kuna wageni. Na hao wageni nani wakuje na nyanya pia. Si ati wanakuja ati wapata tumewapikia. Hakuna kitu kama hiyo. Wanaume unakula kwa hoteli huko nje, unakuja kwako unalala. Nyumba ni ya kulala. Wewe mwenyewe ukai hapo. Unakuja. Talking about that. Wewe unaona kama ukiwa unataka kuoa, hesabu yako unaipiga ikiwa hasa venye utaenda kuishi naye ama event yenyewe kwanza? Okay, personally what I think marriage is an agreement between two people, si ndio? Sasa traditionally hii agreement lazima nao bring in wazazi, si ndio? That is traditionally. Kweli. But okay, mimi vile naonanga marriage ama vile mimi naweza taka ifanye. Mimi nikishapata msichana niko sure ni yeye. Ndio kwanza ni kwenda kwao. Oi, this is on record. Kwenda kwa wazazi. Kweke. That is number 1, So ama wazazi wanajua msichana wao anaishi na mtu fulani. Si necessary uende kwa msichana, but the parents know that our daughter is living with a certain man. Na mwenye unajulikana. Ni sawa? That is number 1. Number 2, now tunaanza kupanga mikakati. Nao mikakati nao si kupanga ground sasa. Kupanga ground. Lazima uende ufanye traditional wedding. Of which me I believe the traditional wedding mimi nikishafanya ni hivyo. So lingine ati ya harusi me I don't believe in that. What do you mean you don't eat wedding you don't oyamini kwa the white wedding? Why ati the white wedding? Yeah, inaitangwa white wedding. Sivyo inaitangwa? Hii kanisa sio? Hii kanisa. Ndio white wedding. Yes. Naonanga ni kama tunafanya marriage mara mbili. Like wallahi tena. Naenda mnafanya. Hiyo ni kama mara mbili. Naenda mnafanya traditional. Simsha agree kila kitu. Sasa mbona muende mkafanye hii ya nini? Waafrika pesa wako nao ni mingi. Pesa wako nao ni mingi sana. Ya kutupa. Pesa vitu. Bado sio ni mila ya Kiafrika. Mila ya Afrika inasema nini? Mila ya Kiafrika lazima ukishafanya hiyo part ya nitwaje the normal one. Ukishafanya the one now where you ameenda kwa wazazi, traditional one. Yeah? Ukishafanya hiyo ya traditional kwa mila ya Kiafrika lazima kwanza bado kuwe na ile nyingine. The same ndio maana unaona Waafrika mtu akikufa aziku hiyo siku wanangoja kwanza watu watoke wapi na si Waafrika sisi wenyewe peke yake, mpaka wale Waafrika wako majuu, tabia ni ile tu. Unaona, wacha nikwambie, lakini acha mnyao. Kwa hiyo point tulikuwa na jenga, unaona vile unasema ati kwa mila ya Kiafrika, mila ya Kiafrika the white wedding kitambo haikuwa kweli. Tulikuwa na traditional wedding, hiyo story inaisha. Like naenda kwa msichana, mnaenda mnalipa mali and then unarudi na msichana. Then squeezy I don't know ilikuja aje. I guess ilikuja na Christianity and all that. But mimi dismiss mtu mwenye anataka kufanya white wedding. Mimi sina shida nayo. Hata mimi madam akiniambia ama madhe, of course madhe ananiambia lazima harusi. Anataka maleso. Yes, anataka vitu kama hizo. So harusi mimi I'm not I don't support hizo harusi za white wedding. Sure. Issue ya marriage, the 21st marriage, hii maisha tunaishi imechange from what our parents or our grandparents used to live. So also in marriage, the institution of marriage has changed. If tuseme venye tulikuwa wazazi wetu walikuwa wanaishi, si venye tunaishi, the lifestyle, their beliefs imechange. So na pia kwa marriage unaona imechange, tumeadapt like hii white wedding, then kuna the traditional wedding. So unapata
umeona tumeanza kuwa so much westernized tukasahau what really we used to do Kenya. Lakini sasa unaona kuna wasiara wanafanya rorashio na hata sio wa Kikuyu. Rorashio inafanywa na kila mtu. Lakini kuna wenye wanaita rorashio lakini si rorashio. Okay, ni ile Sasa iko na jina la lugha yake. rorashio ni ile common name. Kuna ni simu jamii ama ni nini? Yeah. Ni kama sikia, ni kama githeri. Mbona watu wa nini waite githeri? Wajaluo ni nyoyo. Nyoyo. Lakini inaitwa githeri. Lakini inaitwa githeri. Ni ile tu a common name. Hata kama mtu akiuza kwa kibanda, anauza hiyo nini? Hawezi si rahisi usikie mtu anasema mimi naenda kununua. Sasa hapo ndo penye endelea nasemaje? Then does it, kwa sababu ni story hapo unaiweka ni kama story ya branding ama? Sasa si ni Ni kama vile omo si omo ni omo ile OMO si ndio? Lakini pal iwe nini ukiituma mtu ama mtu nini Anakuambia omo. endea omo huko hivyo. Jik same thing. Si ndio? Jik ni JIK ni ile lakini topic si jik. Lakini wasema tu jik. Same thing hata mkate super low for blah blah blah. Sasa same thing na ratio. Si ndio? Lakini sasa wanataka kuibrand kani hiyo. Lakini kuna wase wenyewe wafanye hiyo lakini wanaiita ni hiyo. So hiyo nayo utasema nini? Why? Kwa sababu kuna saa hii haikuwa trendy as venye sasa imekuwa more trendy kuliko venye ilikuwa kitambo. Kweli wao. Okay. Wedding imekuwa commercialized. Ni biashara tu kama zingine. Whereby unaona like these celebrities wakifanya vitu ni kama marketing. Name one. Sasa hatunemu watu. Lakini unaona tuseme kama watu wa forex. Unaona msao wa forex yeye anaenda kukumarketia gari. Yeye mtu anakuambia amenunua gari na forex lakini hakuonyeshi trades zake. Ni gari atakuonyesha. The same case na wedding. Hawakuonyeshi the background ya hizo vitu. Wanakuja kuonyesha tu the cover. Tujaribu kupenta picture ile mzuri so that you can spread your money, you add money. Kwanza ukiongelea hapo story ya kupainta cover. Hapa hivi hata tunaongelea story za harusi, tuongelea hata madem wenyewe. In the 21st century. Kuna madem in the 21st century wenye wanataka kuoleka kwanza. Kuna wenye wana qualify kukuwa mabibi. I cannot point out our qualify but wako wasichana wazuri. I believe there are good women who qualify to be our wives, to be mother to our children. Wako. Unajua, you saying that whether there are women who qualify to be our women. Women themselves don't know whether they even qualify. Unaona, they come into this thing initially for the experience. And then later they will switch now their mindset. Now I'm married. So initially wakikuja wanakuja kuona hii tour iko aje. Hii ziara. The first 6 months ama the first 3 months ni ya gauge water, unaweza nieka poa iko vipi. Alafu sasa hapo ndio anaanza kuswitch. Kama kweli anataka kusettle na wewe. So whether they qualify, they even don't know whether they qualify themselves. Because it is we men ndio huwa tunatafuta companion. Sisi ndio tunasema, but I guess it's because of the fact that we are the determinant of who we want to settle with. Although dem mwenye anajua amequalify atakutrick. Mwenye anajielewa na anajua pia wewe ni potential atakutrick. Hata kuachilia hivi. Hata unaona aje kiongozi. Unaonanga mtu anakuambia all of a sudden unapata message mazee nimemiss period. Those are one of those tricks. Yeah? Na unajua imefukuzwa home. Sina kwa kuenda. So hiyo sijui nimemiss period. Sometimes mandem wana overdo this thing. Overdo nini? Unajua wanatumia kama tuseme ni shit yeah bed. Alafu inakuwa ni uongo. Mimi hapo na cut. Mbona unipime? Lakini unaweza pima watu ukiwa ushaoa bro. Wanaume wangapi wako huko nje bwana leo watu wenye si wao. Wanaume sasa hapo ndo penye tuko. So
I think hata tukiongelea hiyo story if people qualify for marriage regardless kama ni wanawake, tumekuwa tukiiweka hiyo design ya wanawake, lakini pia wanaume pia. Yeah, ndio nilikuwa nasema sisi tumechange from the way our grandparents used to behave na venye sisi tuko. So unapata the society imeraise strong women and men have become weak. Before we talk about qualification, because before you qualify, you must undergo some some education before you qualify. So the question we should be raising is, are our parents teaching these ladies how to become wives? Are they doing that? Or are they wako busy wanafanya other things? They're not training now the ladies on how to do what? On how to become wives. Because now Apoko nao tumeza uni wengi. Sometimes unaweza kuwa yes unajua Waswahili walisema mtoto umleavyo ndivyo akuwa, si ndio? Kama msichana amekuwa vizuri akiona vile how the mother is treating the father, be sure ukioa msichana atakutreat the same way venye alikuwa anaonyeshwa na wazazi. So hii story yote I think ya marriage ndo marriages ziweze kufanya kazi, because right now I think marriages are not working. Big percentage watu wako tu kwa nyumba and they are not working. So watu wanakaa hapo because of you have the kids and stuff, but watu hata kwa nyumba they are not happy. Kuna loan na wanafaa walipe. Right now hata ufai kuuliza watu whether they are married. That is not the question. You should ask them, are you happily married? Marriage manze si lazima story ya happiness zingine mtu wangu. Kwa sababu sikia, marriage pia ni kitu kingine niko na ups and downs. Unaona? Sasa kama unategemea kuangalia happiness kidogo utakuwa umepotea, kwa sababu ukikaa chini uangalie hiyo happiness manze ina fade. Hizi vitu zi fade with some time. Unakaa mnaanza nini ina fade? Mapenzi unaanza kuona msee manze jo hapana, lakini unamwaje mapenzi ama unamwaje ya sasa si ndo nakwambia. Sasa hiyo love ina fade, unaona, na hiyo love ikifade happiness inapotea. Sasa mnabaki nini? Mnabaki watu wa kuvumiliana, unaona. Wewe unajua hakuna kitu mbaya, mimi sijui maybe watu wenyewe wanaweza sema, but hiyo design yenye kila siku naamkaga kuna sura fulani inakuaga hapa kando na ni ile tu. Hii miaka 20 miaka 30 manzeni kale tu kasura kamoja unaamkaga hivi na ndo unakutana nawe huku tena ndo ushuke kitanda wewe tena kesho hivyo hivyo. Sasa ndio maana inaitwa ndoa, unaona. Sasa kama tunaongelea happiness, iko siku utaamka hii sura uione hapa na ikubo na uone hai ni hapana. Lakini think sasa na uachwe mtu wangu utokwe. Unajua acha nikwambie kitu moja yenye kama wanaume wanaogopanga in marriage. Unaona? The fact that unajua mwanaume akiamua manzeni nimeamua kuoa, anakuaga ameamua. Unaona? So that fact that one day huyu jamaa ataamka tu asubuhi, huyu dem mwema huyu msema unamuita wife. Siku moja tu ataamka asubuhi aseme mi nasikia I'm not happy. I feel like I'm not happy. Amke asubuhi akwambie tu I'm not happy. I am leaving. Manzena ni hivyo jo ameenda. Akwambie tu mimi I'm not happy. I don't think I am happy at all at this thing. Na amke tu asubuhi mzee. Lakini mimi nakwambia aje. Wewe ukirudi kutoka job, upate jo nyumba iko hivyo empty, unaona? Kasums. I think issue ya marriage it's a wide topic, tukianza kuiongelea tunaweza ongelea di kesho wala, ndio. But what I think I mean the man should be the custodian in marriage. I mean women are good followers, they just follow. Inamaanisha if the man is weak, if the man is not a leader, if the man is not giving direction, it means the marriage will fail. True. That is true. True. So before hata uoe msichana ama mlete kwa nyumba, kitu ya kwanza unafaa uset standard. You should give direction. So unamwambia of course you should, sisemi now giving direction na maanisha now utakuwa dictator. You're not giving opinion yake aimati. That is not true. But yeye mwenyewe anafaa ajue akiingia kwa hiyo marriage
wewe ndo you are the head. So haimaanishi ati head na shingo, of course shingo head inafanya zimeshikana, si ndio? Zote zinafanya kazi pamoja, si ndio? But now a man should behave like the head of the family. Hivyo una give direction na unapea huyu msichana reasons za kuja kuconsult. Lazima ukuwe man enough. Lazima kukuwe na hiyo consultation kwa nyumba. But unajua lazima as a head, vile tu umesema, as a head it must start with you. Wallahi. Exactly. Wewe ndio uko na pesa ama yeye ndiye ako na pesa? Whoever has money, Yes, should lead the you see for a man lazima ufundishe, ndio utafundisha dem kukua hivyo, lakini unamfundisha from yourself like niaje niko na kakitu toka tufanye hivi na hivi, ndio hata yeye akiwa na kakitu anaweza kuconsult. Akiwa na kaplan anaweza kuja kuconsult. So ukiwa na kakitu, the moment kuna kakitu, kama wewe una kakitu na unataka kuwa na bibi, look for someone mwenye ako ligi yako. Tafuta mtu mwenye ana kakitu kama wewe. Si hata yeye anaweza baadaye anaweza pata pesa. Chukua yeye, unafanya nini? Weke yeye. Sasa yeye atakubali kufollow lead yako. Unaona? It's not okay, si ati huwa happen, things happen. Sasa zingine unapata maybe mlianza wewe ndio ulikuwa na kakitu, yeye hakuwa na kakitu. Alafu with the time sasa yeye ndo amekuwa na kakitu, alafu wewe umerudi chini. Unaona? Which is not very common but happens. In which point of consultation unafaa anataka kuconsult. Hiyo wakati ulikuwa fit, lazima wewe mwenyewe ulikuwa unafundisha like you're consulting her. Yeah, true. You're consulting her. Cause mademu anasemaga mimi siwezi acha msee kwa sababu wakati alikuwa na do alikuwa ananipea do. Loyalty na hiyo hierarchy ni wewe unaitengeneza. Just to build on what we are saying. Amo. Expectations. There was a clip ilikuwa inafanya the rounds on TikTok time flani, I think last week or this week. When you compare between a 23-year-old lady now in 2024 with a 53-year-old woman still in 2024. Unaweza pata the 23-year-old lady akona mileage kaa fucking. Sorry for the references, lakini what you're saying is partners sexually na mwenye amekuwa nayo ile nyingine, si ndio? The older parties. That then us bring that depiction of our moralities as it stands now in this century. So then who now then sets what is supposed to be done? Kwa sababu utasema madamu wako anataka behave hivi na hivi na hivi na hivi, lakini socials penye anaishi na watu wenye wanakaa na wao wanafanya vitu vitofauti. Same thing pia na jamaa, si ndio? Madamu anataka that traditional setup penye yeye anakaa kwa nyumba, unaenda unapiga mboka yako, unarudi lakini sasa yeye akiingia hivi socials ambio you're a housewife. Kama that lady who cooks, you know that lady who cooks on TikTok. Kuna wase tu mbash tu. Na many we are diverse. I believe in a diverse people called community. Venye nimelewa si venye umelewa, si venye Finn ama Wajoi amelewa ama Ken. We have different backgrounds and we have different beliefs and we have different ambitions, ndio? So when I'm looking for a partner, nitatafuta mtu mwenye tuna compact. So that your question it makes sense more. I think tujibu ile design ya ni gani zenye ni vitu zenye unaweza condone na ni gani huwezi kubali kabisa. Personally they mlevi. Mwenye anatumia drugs, any kind of drug. Kutumia tu kidogo ama hata kuonja. Yeah, hiyo ni belief yangu. They promiscuous. Unapatanga demo anakuambia mimi niko na mabeshte wanaume. Ushaisikia mama yako akiwa na demo na beshte wanaume? Sasa shida iko wapi? Ni nini mko na marafiki wanaume wa nini? Mnaongea nini huko? Mnaongea nini? Si mabeshte. Mama yake. Sasa mimi naweza kuwa mimi ni beshte yake. Wewe aje. Wewe aje sasa. Mama labda niambie mama yake ako na rafiki mwanaume ndio nitamwamini na tuende kwa huyo mama yake sasa. Sasa swali ni atulia, acha amalizie.
Hiyo ni moja. So pombe, warafiki wanaume. Ingine? Alafu you should be ready to submit. Ready for submission. Not Submission is not about that. ni ile you believe in me. Unaona? Believe in who? Kama wewe ni demu umekuja kwangu nafaa kuwa unaniamini. Unajua I'm capable of providing for you, taking care of you and protecting you plus your offspring. Plus your offspring. Oh yeah. Lakini hapa kwa marafiki wanaume hapa. Munyao. Hapa kwa marafiki wanaume. What do you think? I don't know. Shida ni nini? Ni ama best maboy ama ni yeye kuwa nao? Shida ni kukuwa na mabeshte okay, ni mabeshte aje? Ni watu wanafanya kazi pamoja. Haijalishi ni arifu wako. Ama ni watu tu wamekuwa, because I don't get it. There's no way them atakuwa na mabeshte wanaume. I mean, kuwa na mabeshte madem. Kuwa na mabeshte madem like wale wengi. Si mabeshte wangu sasa ndo wanaweza kuwa mabeshte wako. Like na si wewe unawajua tu. Mabeshte wangu like mabeshte wangu tukicheka utakuwa sawa. Nani? Pata na demu yako tukicheka uko sawa. Mi siwezi kuwa na issue nikipata beshte yangu, ule beshte yangu kabisa akiwa na ati wanaongea. Mwenye najua si. Of course kama wewe ni beshte yangu nimekuweka kwa category fulani. Nimekufilter vizuri. Najua wewe huwezi cheza na mama. Of course kuna vitu tu ni obvious. So I don't think me them kukuwa na mabeshte wanaume. No, I don't think. Haifanyi kazi. Lakini kweli. Sasa ni okay, them okay. Unajua naweza kuwa uko na dem na uko na wife. Now, kwa wife wewe pull up. Kuna dem na kuna wife. So tukiongelea wife hapa, yes. Wife hapa ikuwa na mabeshte wanaume. But dem huwezi mzuia kuwa na mabeshte. Dem yako. Hiyo ni kusema like mwenye hujamuoa. Yes, you see. Because unapanga kumuoa, amekuwa fiance sasa si dem yako. Muoe ndio umwekee hizo restrictions. Ni sawa? Of course utamwekea like umwambie ati leo itakuja tu. Because ataanza kuona pia yeye. Because unajua ndo friendship ikae, you guys have to meet. So lazima kuwa na hiyo bond. But ile time sasa out of mind, out of sight. I mean out of sight, out of mind. Ndio, out of sight, out of mind. So ile time hawaonani sana, na they not be talking. Hiyo nini inaenda ikifed. Si unaona? But sasa huwezi niambia demu yako, I mean ana meet na watu huko nje. Au na yeye most of the time wewe unaishi kwako, yeye anaishi kwake. Huwezi mwambia asikuwe na mabeshte. What about do's and don'ts kwako? What are the like zile do's zenye unaweza work nazo na zenye like inayo do's? Do's do's sasa nitasema aje? Do's and don'ts. Na hapa tuongelea madam anaweza kuwa bibi. Madam anaweza kuwa bibi. Si madam, of course madam kuongezea tu nini? Personally I would say do's. Do's baba akiingia kwa nyumba. Yes. That is mwanaume sasa ameingia kwa nyumba. Like daddy. Like unafaa create your environment yenye kila mtu ana recognize that the father of the house amefika. Hiyo environment like vile utakaribishwa. I mean, you should create that environment yenye watoto wote na mama yao they are welcoming you. Si sawa? Kwa nyumba. Si sawa? Hiyo sasa. Like, unapendwa hiyo design. Si sawa? So ukifika hivi maji ya mkono iko hapo. Maji baba umekuwa aje housework something like that. But usifike hapo ukishaingia hivi watoto wote wamepotea. I mean, that is not wote wamepotea. Unajua hiyo ilikuwa ni ya kitambo sana. So right now ukishaingia kwa nyumba na unajua kitu cha kwanza watoto wanaishingi na mama yao sana. Kuliko vile unaishi na mama yao. So lazima wewe mwenyewe umecreate hiyo like unapenda mama yao design yenye watoto haezi I mean sijui nitasema aje kwa tan wanasema kwa tan kwa against wazaya kila time wanasema ni sawa. So you create that environment yenye hata watoto wanajua baba ako hapa, na wakijaribu kufanya anything wrong unamwambia nitawaripoti kwa daddy. Baba, kwa daddy.
Vitu zinanyooka hivi. Vitu zinanyooka hivi. Wakisikia ni dadia na wanaripotiwa kwake, wanaacha vitu zenye wanafanya. You see? Now that respect and don'ts. I mean kufanya vitu zenye kama ujui. Because lazima mtu akifanya kitu anakuambia. Asitoke hapa aende kwa mabeshte wake, you don't know. Ama plan vitu zake, you don't know. Vitu kama hizo. For a man, wewe unaweza unajua mwanaume sometimes unaweza kaa hivi, wewe umetoka tu hivi, au umeplan kupitia place fulani. Lakini unapitia, si ndio? Unapitia. So ukipitia, of course unaambia mama, cheki, nimepitia place fulani, junction hapa. Itakuja baadaye. Lakini inakuwa pale kwa container. Lakini dem anajua, I mean wife anajua kuna responsibilities zinamgoja kwa nyumba, si ndio? Lazima aende aone watoto, lazima ajue watoto wameshindaje. So hizo vitu zake zinakuwa minimal sana. But for a man, yani wewe upitie lakini yeye asipitie. I mean, mimi natafutia familia. Kwenye napitia, of course inahusiana na I'm making money. Na kuza natafutia. And your well-being. And my well-being, of course. If you're not well, then we are not clear. Yes. If the man in the house is not well, but the whole family is not well. But see, just to summarize your part, do's and don'ts. First and foremost, for any marriage to work, uwezi kuwa madam, uwezi kuwa tunashindana tuko tei ama sijui uko jaba. Na kwanza siku hizi madem wanachana jaba buda. Tas unapata madam tao ameekelea buda. Na hata ikigomba jogo bro, na anaekelea mbaya. Na ukiona madam mwenyewe ako fit tas buda. Don't ingine kubishana bana madem bana sijui mtasomeshwa nani bana, acheni kubishana tu na wanaume tu yani. Mwanaume kubishana naye kusaidia is a fact. As a lady ukianza kubishana na mwanaume hakuna hiyo komba, hakuna penye naenda. Kuna madrama, they don't have drama. Ndo nawaambia sawa, ndo naelezea please don't. Yeah. And then asa pati ya pili asa know what you're getting yourself into pia. Unajua know what you're getting yourself into. Usiende tu kukaa tu na jamaa tu hivi kwa sababu anakupatia tu madoa ama anakufanyia nini, hasa umejiingiza hapo hivyo. Zai. Lakini sasa continue to build on whatever ulikuwa unasema. Then brings up hiyo part nyingine. Marriages. Right now in the 21st century. So no, sasa hapa hivi tuko maboy. Maybe hopefully tupata madem mwingine. Like now, do you come up with, and ask this question to another lady sometime this week, a tradition for the women now, even for you Pia, would you prefer a traditional woman with that traditional concept yenye amewekewa ndani yake ama the career woman? Traditional woman. So that's your choice. Yeah, my choice, I'll choose a traditional woman because I'd consider myself a traditional man. Well, a traditional man is unaishi in the 21st century, so so like kuna traditional yenye si traditional. Kuna kwa sababu mimi mzae alikuwa, hata mzae wako alikuwa true akiingia hivi wewe hata ungeguza simu yake. Yeah, true. Mzae alikuwa kwa simu tu unaionanga tu hapo, hata ikilia aje bro. Kama ilikuwa kwa hii kona usijaribu area hata ianguke, umwambie na ipatikane ilianguka kwa sababu ya vibration. Lakini si wewe uliguza. Kiboko ilikuwa the norm of so explain your traditional self now. So okay, the traditional self, it comes in this modern sense, like there are the values zenye zimekuwa traditionally male values, the male aspect of being a man, those values that comes with then the responsibilities that come with being a man. They are. You want to know them? No, you as a traditional man. So those values and responsibilities that come with you as a man, you maintain them. Like there's no way as a man I'm going to allow for my wife to be a provider in some way. There's no way. Like the house I'm the one supposed to take care of everything, bills, nini, everything. Unaona? Like hizo ndo values zenye mimi naweza penda zikue. There is what else? There are quite a number of things as a man that I'm supposed to do that I am willing to do. So you learn a traditional woman because tayari wewe unajua kufanya hizo vitu. Yeah, so I'd prefer a traditional woman because at the end of the day, a traditional woman ndo bado mnaoitaka kienyeji.
But generally unapata these other ladies wamekuwa trained na zile values za kukua, you know, the values that comes with ladies traditionally, the one you have to submit, the one you have to do as your husband tells you, the one you have to respect, you know, those kind of values that comes that the lady now should have. Those are the values I believe the lady should have more of those values. For a career woman, I'm not like against a career woman or anything, but I don't know, I just feel like at some point, not necessarily maybe at the start or, you know, at some point, because I'd say personally my mom has been a career woman all her life, and I've seen the way she managed to balance being a career woman and still being the traditional woman. But you'd still prefer traditional woman over a career woman? Yeah. Having lived with a career woman who balanced Yeah. both traditional and career. Well, because my problem is, unlike those other times when ladies and women were able to look at it in a way that they can try balance this side and this side, it is very rare to find a lady who is willing to put the effort of balancing both sides. You know, the career woman, most likely, I'm not saying like it is something that happens or it's something that is gonna happen, but most probably utapata when maybe you come, you are tired from the welcoming thing you are talking about, haitakuwa from a career woman. Tuseme tu kweli, haitakuwa wewe utafika uambiwe ni aje manze, gasi iko pale, kuna kaunga pale nini, mzee ingia pale, changamka. Are you serious, man? I'm telling you manze, I'm telling you this. Wewe umeishi na career woman, umeona akifanya hivyo? From what happened as I grown up back at the time, there was a balance. And for that balance to happen, there had to be a lot of effort from both parties, or just one? One party really put a lot of effort, honestly. Okay. Yeah, one party really put a lot of effort for that balance to be able to be there till now. But in this time and generation of us now, honestly, not so many ladies are willing to put that effort that was being put by the ladies of then. Because honestly, me, I remember I took a job, and then from work, make sure we are all okay. You know, everything is working, cooking and all that. You know, everyone is served. Yani everything works well. So that by the time maybe my dad comes, anapata everything is ready. Like hata, yeah, haikai hata ni kama alikuwa job or something or anything, like everything is ready. Ni kama hata kuitoka. Yeah, because amekaa makafanya yake, unaona amemaliza, and so unaona that was a lot of effort. And I bet not so many women wako na hiyo capability ya kufanya hiyo effort. If someone akona hiyo capability, well and good, there's no problem. But hiyo aspect yenye najua tu most probably itakuwa ngumu, tutasumbuana. That one is very tricky for me. How? As a person, because I believe everyone has a life path yenye amejipangia. This is how you want to live. This is what you wish to achieve. And this is the kind of person you would want to have. Having said this, I think we should come into marriage with an open mind. We shouldn't be so restricted or so inclined towards some belief or views or mind. Because as I said earlier when I was starting out, marriage has been commercialized to a point that imekuwa ni show off. So people are together because of the kind of life they are living. And for people to achieve the kind of life they want, they would have to make sacrifices. That's why you have to come in very open-minded, meaning that if all of you want to achieve a certain goal and you're both working towards this goal, you shouldn't neglect your part as a man or a woman. So this one should be defined prior? No, I said you should come into marriage with an open mind. Yes, no, but like the expectations
that's not about open-mindedness. Expectations ni kenye unataka, regardless of how open-minded you are. Kenye unataka ni kenye unataka, so kama utapewa hiyo haitaleta nooks huku mbele. But you see, if you come with an open mind, you will be able to now restructure Your desire. give up some of your desires for you to achieve a certain goal. The same as those people who go to work and they are still in school. They have to give up some time from work. Maybe they will give up 2 hours from work yenye inafaa kuwa ni overtime kwake, ili aende akasome to gain on this other end, which is not monetary. Same as marriage. We should all come in with an open mind, because in today's life, especially city life and the social media, the fact that you can document your marriage and earn views and earn money from it changes the whole thing. Kweli wala. Unaona? So marriage sasa imekuwa si hata it's a life thing, now imekuwa ni acting, imekuwa ni comedy kwa wengine, imekuwa commercialized tu yani. So for me, a traditional woman or career woman, it all depends with what I want. For me both would work. Either would work. And the compromises for both pia uko tayari na. Compromises sasa ni kulingana na vile sisi wote wawili tutakubaliana. Kweli, sio? Kwa sababu a traditional woman ni mwenye ataketi nyumbani. Well, not necessarily. Yeah. Not necessarily. As in, basically, by traditional, what we mean is, what comes first to her is her duties as a wife, as a person who is supposed to deliver certain gender roles. Yeah. For a career woman, what we are alluding to ni, whatever comes first to her, ni reports za CEO. Non. Kazi yenye amepewa huko hivyo. Huko hiyo ndio kenye inakuja kwanza. Kama ilikuwa achukue between hiyo na kuendea mtoi shule, ende hiyo. For me a traditional woman is that person who have traditional behaviors. Like she's a stay at home mom. Okay. Yeah. She knows that mzee akifika lazima atolewe viatu. Wait. Soft life. No. Amazing. Na watoto lazima waangaliwe in a certain way. Mtoto wake haezi vaa nguo fulani. Kweli. Yes. Hata yeye mwenyewe kuna nguo haezi vaa. Unacheki? A career woman, hata mama mboga ni career woman. Kwa sababu anafaa kuamka saa 10, aende achukue mzigo, na kuna watoto anafaa kukutayarisha waende shule. Leo chiki ni aje? Sasa soko, unajua kama kwa biashara yako. Career. Take everybody's job seriously. Kwa sababu kama ataamka 5 aende akachukue mboga, that means both of you will have to agree now that your job is also very important. Tutakuwa na mboch sasa. Mimi nikitoka na wewe ukitoka, kuna msee ana take care of you. So that hiyo haitakuwa itakuwa very minimal expense yenye itatuwa be able to go and make more to achieve whatever we want to achieve. So career woman is even mama mboga for me. Kwa sababu akona source of income yenye also kwake ni very important. So rather yeye commit kwa hiyo kuliko commit kwa ndio ukotage mamboga kwa soko huko asubuhi saa. Sema tu kazi. The thing is, unaona nini? Men are not weak. To some extent, men are not weak. Demands and the economic situations right now imefanya a man cannot take care of all the bills. Umeona? Where you live, you want to live in a certain standard. I think pia uwezi kuwa tu na mtu tu ako kwa nyumba tu anakula ndo zako. Hapana, useme hivyo. Anaweza kuwa anakaa kwa nyumba lakini mnaishi nyumba cheap. Lakini pia hizo kwa tu anakula tu ndo zako bro. That's why I said we have to come into this thing with a very open mind. Because sisi wewe ndio unajua after kwa hii marriage what do you want to achieve? How do you want to take care of your kids? Kuna wewe mwenye anafeel asipoingia mtoto wake asipoingia shule yenye analipa 50 Gs, huyo mtoto asomi. So basically what you're saying is na kuna mtu mwenyewe ako sawa
mtoto wake akienda public school, unaona, and all is nice. So it all depends now on the expectations now. The expense of life, your life expense will determine the kind of life you really want to live. Urudi kwa pesa. Yeah. Na ndio nasikia sio unasema aje kama hauna do umse, kama hauna do usioe. Ndio sasa alisema hivyo. Kama hauna do usichukue mdem. Lakini lakini unaweza pata sasa dem huku tao yeye tu penye amefika, yeye anataka tu mjamaa. Ukimwambia tukaa hapa atakaa. Your point is good, and I love that idea. But personally, what I think, it's like now this marriage thing, it's just been about money. Marriage is not about money. Wallah. That is number one. Personally, I'd prefer hata nilikuwa nipea mama like allowance every month. It's about money. Akae na watoto nyumbani. Watoto walelewe na their mother. Ni sawa. It's not about, because why are these women going out to look for money? Because wanna feel wako in danger, something like that. Ndio. They are feeling like they're in danger. Once mimi sina pesa, it's like mzee akipata pesa atakuja kunikalia. That is not the case. I mean, kama ni hiyo, mimi niko ready, I can pay. Now this wife of mine, naweza mwambia sawa, mama, na unaweza kaa nyumbani, nitakuwa nakupea allowance like kama ni 30 Gs every month. Ni hiyo no pesa, and then I'll be taking care of everything in the house. Sindio? I'll be taking care of your bills, I'll be taking you out. Ila sindio? Kama hiyo ni the reason kwa nini anatoka nje kwenda kutafuta nini? Pesa. Mimi nitakupea. Sindio? Pesa nitafanya nini? Nitatoa. Nitakupea do. Because now, lakini unaona sasa hivi akili zao zimejazwa vitu bro. Now ameambiwa akili za I mean the society kuna venye imefeed because kitambo as long as the money is providing, our mothers wako na shida maybe kukaa nyumbani. So I would say this marriage, because the reason as to why unaona pia generation yenyewe inakuwa brought up hii generation ya sasa, sijui ni generation what, you find that generation Z, unapata mtu alikuwa brought up na mboch. I mean mboch mwenyewe hata ana watoto, she doesn't know how to take care of the kids, ndio? So the mother ndo anafaa ku take care of kids, ndo watoto wakuwe wakiwa straight hivi, ndio? Because now mboch akuja mtoto wako akwambie auntie alinipiga, of course yes, mama kwanza watakuwa mad na huyo mboch, wanaambia kwa nini unapiga watoto wangu? You see, na maybe huyo mboch mtoto alifanya kosa yenyewe, lakini wewe kosa yenyewe anafaa chapo, sio? But juu wewe huko hapo wezi mboch hizi justify now that huyo mtoto alifanya vibaya, alikuwa anafaa kupigwa. You see now, so inaleta hiyo conflict. So me I would prefer mtoto sana the first initial years za wewe ulisoma psychology, ilikuwa inaitwa child infancy, yes, ama development, hiyo kutoka mtoto akiwa mdogo, si ndio? Because now mtoto akishakuwa afike 6 around 3 years hapo, akishaanza kujua anaweza jiongelesha kufanya nini, now that is okay. Mtu anaweza endelea na nini na career, na simaanishi ati mama anaweza kuwa anakaa home, but maybe naweza weka biashara, akuwa naenda anaangalia biashara moja, anaangalia ya pili, alafu anarudi home. Watoto wakishapeleka watoto shule, anaenda now she's taking care of the business, and I'm paying her. Of course it's not allowances tayari yenye inaingia, allowance ziko and I'm paying her, lakini yasa in the event that penye wako na pesa, so that's kuja kwa reality. No si story na reality. Vile alisema Kasumsa alisema before hata uingie kwa marriage, you should have money. That is number 1, si ndio? Kweli. Kama tunaenda na hiyo iko sawa na bishana hiyo story kwanza wala. No. Before uingie kwa marriage. Okay. By then my mama anakuwa na different opinion. Ananiambia, "Nyinyi mnacomplicate hizi vitu. Mnacomplicate. Tafuta msichana, kae na yeye." Namwambia mama, wewe ujui wewe. Wewe ujui vile unasema. Sasa hizi kama kitambo vile nyinyi mlikuwa mnaweza agree mkae chini. Wallahi ni kweli. Wazae sasa watakwambia tu hivyo. Enda tuchukua madam, wewe jaribini. Na by the way, before now you create that environment, ndo dem akubali, because maybe mtu ameenda shule, amesoma, akona degree yake, akona masters,
before umconvince aache hiyo time yote, because inakaa kuharibu time And investment ya mzazi. Investment ya mzazi kwanza. Mzazi. Before aache. Yeah. Utakuwa umefanya kazi. Like amekuaminia ile sana. So you have to create that rapport na yeye. Ndo you have to agree. Si ndio? Hawa ni watoto wetu. Tunahitaji wafanye nini? Of course vile culture na vile kuko tu nature tu. Mwanaume ndo anafaa provide for the family. Sawa. So yeye hawezi kuja kuambia nao ati mimi wacha niende nifanye hizi vitu zenye unaniambia. Mimi ndio huo hapa. Mimi ndio wewe sasa uko wewe hata hujui kupanguza mtoto nini bwana. Hujui hata kutoa. Of course unafaa ujue kutoa diaper and stuff. Lakini kuna vitu bana zikienda extreme. Kuna vitu huwezi perform. Kuna vitu huwezi perform. Huwezi tufanye tu ile mia kama wengine. Yes. I think that brings us now to another question. Yeah. Is there a difference between marriage and African marriage? And then also from there, then you can come into, are there certain tendencies that have been happening within the 21st century and within our society that have changed the idea or framework of marriage now in this century now? I believe a modern man and a traditional man, they are tofauti sana in terms of thinking, in terms of the surroundings, and even economically. A modern man ana resources zenye babu zetu alikuanga nazo, hiyo ni ukweli. So that's where you find a woman and come into as a career woman. Mna join, you join your effort. So you need to find a blend due to the even hard economic times we are living in. It's hard upate hata the rich wana provide ye peke yake. Kuna mali unapata mama na chip in. Kwa hiyo do. Kwa sababu I think hata tukiongelea kind story ya pesa, hatuwezi tu wekelea tu pesa ndio inaweza kuwa inafanya vile tu kama vile tu ya mama pia anakuelezea. Hizi kwa sababu pesa ndio inafanya vitu zisonge ama zikose kusonga. Mimi usema aje, mada inaweza kuwa ulianza hii stuff yote mlianza wewe ulikuwa uko fit. Hata inaweza kuwa ni wewe peke yako ulikuwa na mboka. Lakini eventually wewe mboka yako ikaisha, ikabidi sasa yeye ingizia na yake ikashika. So sasa utaacha kumheshimu sasa. Ndio shidkayo uwezi, sio? Na do as much as pia do ni important. Then kuna ile concept ya nyumba ni nyumba. Nyumba ni nyumba. Roof itabaki kuwa roof, floor itabaki kuwa floor. Ijazwe mchanga ama ijazwe vitabu ama iwekwe nyumba, bado roof inabaki roof, floor inabaki floor. Siku floor itataka kuwa roof na roof itataka kuwa floor. Haiwezi tumika, wacha hata haiwezi tumika. So hata huwezi weka shit ndani. So regardless of whatever, mimi usemaje, madam, endelea tu na kinyi whatever customer imekuwa ikisemekana ndio kinafaa kunafanyika. Just focus on it and do it to the best of your ability. Same thing pia na jamaa. Do it and do it to the best of your ability. Whenever strengths za msezi na shuka kama zingine zinakosa, mnaweza kozi compliment, lakini bado framework ibaki ni ile moja. So now to the next question now. Tendencies now which have changed the concept of marriage in our society. I think yangu tu ni sherehe. I think sherehe tu yani imeharibu tu kila kitu. Anyway, sherehe ndio imekufanya usitake marriage. Zai, unaona tu kani inaharibia kila msee hii story. Kwa sababu tuko so much kwa hiki kitu. Marriage is about giving and taking. Wallahi. You give this, you take this. You give this, you take this. So like unapata mimi sitaki kuacha mbogi. Sitaki niache story ya mbogi, mazeni nikikumbuka tuko na sherehe hii weekend. Wewe acha bibi akae. Acha bibi akae. The same case na madem. Demo akiona akona wanaitanga aje hizi ma groups zao, akona events za group. The girls whatever. The girls thing. Takims. Na hapo kuna Kevo. Hizo mashia. Hapo upate kwa hiyo group kuna kina Kevo, kina Brayo. Upate pia ya maboy tuko na Karo wetu hapo. So unapata I'm satisfied na Karo wangu huku. I don't want to commit to my your wife. Hiyo tabia mbaya, mbona? Sio kwambia. So unaona nikaa sherehe ndio inaweza fanya mtu inaweza kuwa na hiyo inafaa kuwa regulated ina influence the influences. What if, because this thing happened too kwa so like tumekuwa kwa hii part ya sherehe. It's saa zingine it's not even about sherehe, because sometimes unapata sherehe is something that
people were done away with all those things zamani sana, but still as much as they were done away with it, there's still some other discrepancies. The balance of work life na nini, the ordinary life ni like work life na personal life, social life, finding that balance ndio shida. Unaona ile life yako wewe ukiwa nyumbani doing your own things and everything, and now your work life. Unaona, because me personally I think work life ina affect sana pakubwa, because right now is like, imagine sasa wewe na mama wote mko job, unaona, na mko job yenye you both are working in the corporate world inawaga 9 to 5 I think, yeah. So you both are working in the corporate world, you have kids, like, and it's a daily thing every day from Monday to probably Saturday or even Friday. You're just there doing the same routine, same task daily. No. So at the end of the day, it is going to affect big time. So work life, balance ya work life na personal life is really a big factor, which I think ndio sasa ndio ina affect a lot of millennials when hawajajua to handle how to handle it. Misplaced priorities za maisha. Kwa sababu kuna watu wengi sana wanakula sherehe and they have their marriage and life is going on. If you have your priorities right, sherehe utaiweka penye inafaa. Kwa sababu lazima, wanasema as you live, make sure you don't forget to live. And living is part of the happy moments, part of the hardship. So sherehe should take a slight portion ya maisha yako, kwa sababu saa zingine lazima urudishie mwili shukrani. Unaweza amua mpige sherehe nje, pige kwa nyumba. Kweli. Yeah. So sherehe yako it depends na wewe sherehe kwako nini na vile unaitaka kuiweka. Yeah. Number 2, goals and aspirations of both parties. If you're a couple and you don't know where you're headed to as a man, because you're in your head, you don't know where you're headed to, or as a couple, these things are ni zile vitu zenye nyinyi mnafaa kuwa mmediscuss. If you don't have that path yenye mnajua kwenye mnaenda, then mispriorities arise. Zitakuwa hapo mingi sana. Wallahi. Yeah. Kwa sababu kama priority yenu saa hii hatuwezi jenga, we can't afford this, but what we can is kusomesha watoto. Tusomesha watoto kwanza. Ingine nilikuwa nafikiria hata ilikuwa story ya masimp nao wanaweza kuwa wameharibu hii soko mbaya. Masimp wanaweza kuwa wameharibu tu hii soko tu ya ndoa tu, yani. Hebu mtuambie definition yao watu mnaita masimp kwanza. Masimp naweza define na Mr. Nice Guy. Mtu yani ana care about kufurahisha watu. Can be both genders actually. Naweza kuwa mimi siwezi kwambia, ukiniambia kitu mimi nakwambia tu yes. Sijui leo niko free twende Thika. Yeah. Leo niko free twende Namanga. Ndio. Leo niko free sijui twende wapi. Mimi niko tu hapo kila wakati. Nifanyie favor, unafanya. Nimekuama, unafanya. Without pengine una game. Pengine mkienda Namanga unatoa allowance yako hapo 1000 mtu wangu. Bwana, acha nikwambie unafaa kuwa na plan kwa maisha msee. Fai kuwa bendera, ufuate upepo. As a man, you should learn to say no. Well, my thing, just to summarize the whole topic as it is, yeah? Marriage in the 21st century ni kitu dynamic sana as we stand. So, ndio tumecheck, like ni kitu tu iko na story zake. So, from Wanjohi's point, kila msee ujue nini kwanza unataka, alafu sasa mkuja sasa kila mtu akuja na kile anataka, tena mkuja sasa muagree kwanza, muone sasa kai inaweza work hivyo, alafu msonge. Kila mtu make sure kuna do. Usiingie kwa hii stuff kama una pesa buda. Lazima uko na. Usijaribu. Lakini bado unaweza amua, kama unaweza amua uchukue tu kama mtu tu mwenye kama una kitu wenyewe unataka uanze.
na umeamua unataka kuanza, Eh. unaweza amua uchukue kama mtu mwenye ako chini yako zaidi ya yeye. So uchukue ligi yenye inaweza kubiliana na Kenya uko na. Na ile pesa yako kidogo. Usiende kusumbuana na watu huko nje. Kusumbuana na watu huko nje. Tafuta. Tunataka kujitetea ati man kienyeji. Like kienyeji inaweza kuwa ni kienyeji lakini iko na pesa. Kienyeji actually kuna wenyeji wengine wako na pesa. Kienyeji kwanza ni kumaanisha aje? Kienyeji ni mtu mwenye ni msichana amelelewa nyumbani, amelelewa ushago. Yeye maisha yake yote amekuwa ushago. Unaona? Yeye lifestyle yake, everything she does, you know, is very traditional. Ni Kenya. Na kuna some form of sisi watu wa town ama watu ambao ni wa town, watu wenye walikuja na basi town kama sisi wote ni vienyeji. Kweli? Watu wote walikuja na basi town ni vienyeji. Kama wewe ulipanda Mbukinya, kama ulipanda Msamaria, ulipanda Ken Silver ukikuja Nairobi. Hizo basi kwanza brown sio? Bas. Wewe ulipanda ulipanda hizo gari. Kama wewe ulipanda hiyo gari ukikuja Nairobi, wewe tunakuita kienyeji. Kwa sababu kitu cha kwanza realize kuna zile turaga kama ulikuwa turaga au watu ni ukambani kina ngoma basi kama wewe ulipanda hizo basi ukija Nairobi wewe ni kienyeji. Ikuwe wewe ni mwanaume, ikuwe wewe ni msichana, wewe ni nini? Kienyeji. Wewe ulikuja ukashika simu yako ya kwanza hivi ukiwa campus. Wewe ni kienyeji. Ndio. Wewe maisha yako umekuaga nyumbani. Wewe unajua mambo ya nyumbani. Wewe jembe unajua kushika. Wewe ni kienyeji. I remember by the way, this is a true story by the way. There's some time back in, was it around 2002, 2003, yeah? I had my cousin alikuja Nairobi. My cousin Itaimo alikuwa Nairobi. Yeah, mimi nimekuwa Nairobi. Sorry. So my cousin mimi nitakuwa kienyeji nikienda London, nikienda huko nitakuwa kienyeji. But anyway, sorry. But anyway, I had my cousin who came to Nairobi for a visit. Oh yes. So my cousin came and then akakuja and then tukamkaribisha akaingia kwa hao. And then back then you remember the lights, the powers, the bulbs and everything. Steam ironing. The KPLC came back later on, I think in 2010, 2015, around there. That's when KPLC was able to go deep inside the nini. So my cousin came to Nairobi and then when he came, tukawasha bulb. And then my cousin alishtuka. It was that yellow bulb, yeah? My cousin akashtuka. Akasema chieng rienye hot. What is that? Now, translation yao inamaanisha aliona jua inawaka kwa nyumba. Unaona? Yeye aliona jua inawaka kwa nyumba. Haya. Then after hiyo, ngoja kwanza. Then after hiyo ni kitambo by the way. Then after hiyo tukamwambia nini basi akatulia akakula. After kukula tukamwambia sasa ingia uoge. Kumfungulia shower. Akasema kochwe bafu. Meaning mvua inanyesha wapi? Kwa bafu. Yeye ameona mahali kwa mvua. Na kalikuwa katoto, ameona mahali kametoboka hapa juu kanatoa tu maji mvua inanyesha. Na mtu anaingia kwa hiyo maji, nayo maji ni moto. Na inanyesha. Na anaambiwa oga kwa hiyo maji. Ilimbamba ni aje. Huyo ni kienyeji. So we've had people like that. So, to close up on this whole story about marriage in the 21st century, we have established kweli yenyewe lazima uko na pesa, tumesema hiyo. Pia ujue kitu unatafuta. Kama unataka kienyeji, enda utafute kienyeji. Na pia uelewe kama traditional ama ni career woman ama ni whatever, then as some job mnaweza balance for your story. Sema nani atakuwa anaenda meeting na atakuwa anaendea mtoto. Na nyinyi wenyewe sasa mna compromise ama? Yeah. So the both compromises to be done on both sides. I think on the next time as tutakuwa na meet tutakuwa kukaribia Valentine's around up. Sasa tuangalia hiyo story ya wachana sana marriage sasa. Sasa the first concept kwanza, kuchagua madam. Unachagua aje madam mwenye unamtakia kazi gani kwanza siku hizi? Nani anapelekwa date buda? Ni mtu mwenye una service ama ni msee mwenye unataka ku Sasa hii tutakuwa na cover on our next topics as we continue. So guys, we thank you very much for coming on to this show today. Thank you for being with us today here. Please do subscribe, comment,
on the videos. Let us hear what you guys think. Let us hear what you guys think about marriage in the 21st century. Ina work, inakubalika, kuna wasa naelewa other things which are affecting the marriage and the perceptions ya wase vile sahi iko. Do you need kweli pesa ndio uko na madam ama ndio uko na bwana? Na hasa ukiwa na hizo zote pia, then sasa unataka msemo mwenye ataka kwa nyumba kutengenezea vitu. Obviously hapa hivi tuko na wanaume, so obviously the big conversation will be about how now they feel kama majamaa. Lakini pia madem pia mngetaka majamaa wanakaaje? Ni majamaa wenye kuna hiyo nice guy yenye hasa na kama upsize ndio. So I think the opposite ya career woman hasa in the terms sasa kwa wanaume ingekuwa nice guy sasa, si ndio? Alafu sasa kuna traditional man mwenye anataka kuraba stamp kila kitu. Akifika hivi chai kwa hapa hivi. Akifika hivi wewe mwenyewe ushavaa ukijua mzee anakuja. So namtayarishia vitu zake. Zinakuwa unanuka vizuri. Unanuka vile ulikuwa umeshinda tu mchana yote na because daddy amekuja. Yeah? So please subscribe. Tell us about these things. Tell us what you guys would like to hear from us, and we shall be back with you guys next week.